Good morning, everyone. Good morning, ma'am. Yeah. So for today's, we have a session named Quality Research Paper, Writing Skills and Research Funding Agencies. So before we start this session, I would like to introduce our today's speaker, Dr. Rajinder Kumar Uppal, retired principal at DAV College in Malot. Sir is a prolific writer, a bright academician, and a brilliant guide who has received awards not only in the academic sector but also in the research genre. He is currently serving as the principal investigator of a UGC-funded major research project on Indian banking. He wrote 80 plus books, and some of them have received global recognition through global scholar citations. His remarkable research abilities allowed him to write up to 275 research articles on banking and finance. He was bestowed with honorary D.Litt. from a prestigious business university in Costa Rica. Dr. Uppal received an honorary D.Litt. from International Peace University and Doctors of Letters from Nelson Mandela University in the United States. He was awarded as International Dr. Abdul Kalam Best Economic Innovative Award by NMU. His name is also shortlisted for the Amity Excellence Award for Best Academic Author in the banking field. He contributed 50 essays on contemporary social and economic concerns to leading Indian newspapers. For our speaker, research is a never-ending process. So, Dr. Rajinder Kumar Uppal, we welcome you, sir. Thank you, madam. Thank you. Thank you very much, madam. Good morning, all of you. Good morning, sir. May I start, madam? Yes, sir. Honorable President and Secretary of ICMR, Center for Innovation, Biodesign, PGI, Chandigarh, and my friend Dr. Vimal Anjum. Today, I will share my views regarding how to write a research paper and what type of agencies are available to finance our minor and major such projects. Today I will share with you how to write a quality research paper and what type of research funding agencies are available in India. So before I start how to write a quality research paper, I will like to share what type of research papers are there. The first type of research paper is analytical research paper. That is, analytical research paper means when we describe the problem from various points and analyze all the points and then draw a conclusion, then it becomes descriptive or multiple point or analytical research point. For example, in our country, there is a problem of corona from last 2 years. If we study this disease from all angles and thoroughly analyze all the points and draw a conclusion how this problem arise, then this type of problem or research paper becomes analytical research paper. Then second is argumentative research paper. When we study the paper from two angles, one
angle may be favor of that and second may be against that, and we reach on one conclusion. For example, in our country from the last 6 or 7 months there is a agitation by the farmers against the Modi government. Modi government is saying that the laws for agriculture, key laws for agriculture, they are very, very useful. They will enhance the income of the farmers. It may be will become double in the future. But farmers are against this view. They are saying this is not true. Even there is a danger of our land. So there is a controversy. One is saying that it is a good, second is say it is a bad. Still, this problem is not solved. If we write a research paper on this problem, say argumentative write research paper, then this paper becomes argumentative research paper. Similarly, there is a one more type, that is cause and effect research paper. There are so many problems in India where cause is there and cause affect the cause affects or so many other parts. Say in India, there is a problem of corona. Corona has affected educational sector, agriculture sector, and industrial sector. Say all the sectors of the economy. Due to the corona, there is a no exam of UG, PG of medical sciences. Similarly, in arts or other sciences, there is a no exam. This is the effect of corona, cause of due to cause of corona. If we write such type of paper, when there is a cause and this cause is affecting some other factors, then this type of paper becomes cause and effect paper. Then experimental research paper. You conduct a experiment and on the basis of your findings, on the basis of the findings of your experiment, you can write a paper. Actually, this type of paper is mainly concerned with science parts, particularly where practical is held. Or this type of paper is naturally, it is a concern with mainly science. Then survey research paper. You conduct a survey. In journal, in social science, we conduct many surveys and write a research paper. For example, in India, government of India is saying that e-banking is very, very important. Now the people are using this e-banking. But if you will go to the rural sector, you will see many people are not satisfied from the working of e-banking. In India, although there is a revolution, as per the government statement, that there is a revolution in e-banking, but actually it is not like this. It is just a evolution. Only 80% people are using e-banking, and among the all e-delivery channels, ATM is the most popular. If we write a research paper in such of type survey, then it becomes survey research paper. This type of research is concerned with social sciences. Then problem solution research paper. There is a one problem and you are giving solution of that problem. That becomes a problem solution problem. For example, before 4 or 3 years, Amrinder government visualized that in Punjab there is a big problem on unemployment. Then they started how to solve this problem. Ghar Ghar Rozgar, like this. They gave the solution. If we write the research paper, whether the unemployment has decreased or eliminated, then this type of paper becomes a problem solution paper. Same is the case of America. American government, सब तो पहले we have reduced the corona problem. Now the people are not need to wear mask.
This is again problem solution paper. Then a report writing paper. You just simply write a report to anything without any cause and effect. Simply you just write a report. Then this paper becomes a report writing paper. Then very important paper, particularly in social sciences, working paper or vision paper. When we work on this problem for a long time, that this problem will be solved. For example, many teachers will know that in India, government of India, particularly Finance Minister Dr. Manmohan Singh in 91 introduced banking sector reforms. Then first banking reform started from 91 to 97. After 6 or 7 years, again they evaluated and after 7 years, again they introduced new reform. If we work on these reforms, then this type of paper becomes a working paper. Normally, this type of papers are concerned with RBI. They are also called vision paper. Say in Punjab, not in Punjab, in India, the government vision is e-banking is very, very useful. Information technology is very, very useful. If we write the paper, whether it is a true or not, then such type of paper becomes vision paper. So this type of paper again mainly concerned with social sciences. Now these are the 6 or 7 types of the research papers. There are 6 or 7 types of research paper. Now question is how to write a quality research paper. देखिए ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੁਆਲਿਟੀ ਰਿਸਰਚ ਪੇਪਰ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ you must decide the area. फील्ड डिसाइड करोगे आप कि मैंने किस फील्ड में रिसर्च करनी है. इट मे बी एग्रीकल्चर, इट मे बी इंडस्ट्री, इट मे बी सर्विस सेक्टर, इट मे बी health, it may be environment. You decide in broad which area you are interested for the research. After ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸਰਚ ਦਾ ਏਰੀਆ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸਿਸ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਸਰਵਿਸ ਸੈਕਟਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, then now ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਇੱਕ ਟੈਂਟੇਟਿਵ ਟੌਪਿਕ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਣਾ, generating and choosing an idea about the research area ਅਸੀਂ ਜਨਰੇਟ ਕਰ ਲਿਆ. now ਇੱਕ ਟੈਂਟੇਟਿਵ ਰਿਸਰਚ ਟੌਪਿਕ ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਲੀਟ ਰਿਸਰਚ ਕਰ ਲਓਗੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਟੌਪਿਕ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸਰਚ ਟੌਪਿਕ ਟੈਂਟੇਟਿਵ ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਹੈ. ਰਿਸਰਚ ਟੌਪਿਕ ਲਿਖ ਲਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰਸ ਲਿਖਣੇ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਨੇਮ, ਆਪਣਾ ਡੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨ, ਫਿਰ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਫੀਲੀਏਟ ਹੋ, ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਈਮੇਲ ਔਰ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ ਉਸ ਦੇ ਨੀਚੇ ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਹੈ. ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਬਸਟਰੈਕਟ ਵੈਸੇ ਤੇ ਐਂਡ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਰਿਸਰਚ ਪੇਪਰ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ we try to write the abstract of the paper in 200 or 300 words. Sometimes it may be 150 or 200 words, or maximum not more than 300 words at any cost. What this part includes, what we have done in the research paper. जो ਅਸੀਂ research ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ research ਦੇ ਵਿੱਚ what we have done in very brief. background ਪਹਿਲਾ aspect ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰਿਫਲੈਕਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਸਰਚ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਕੀ ਰਹੀ. then main findings ਕੀ ਆਈਆਂ ਉਸ ਤੇ within 1, 2 or lines. then what type of method you have used, what time period is concerned your research. this must reflect in the abstract of your paper. कई स्टूडेंट रिसर्चर बहुत बड़ा abstract लिख देंगे हैं, ऐसा नहीं, but 200 or 300 words maximum ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਟੌਪਿਕ ਦੀ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਕੀ ਸੀ within 2 or 3 lines. then
findings क्या आईया, what type of method you have used, and which is the time in which this study is correlated. Then at the end of the abstract, you must write some keywords. Keywords means ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ keywords ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੀ word ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਵੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਪਰ ਜਿਹੜਾ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਓਪਨ ਹੋ ਜਾਵੇ, then it is known as keyword. Suppose someone is working on e-banking, then definitely keyword must be ATM will be there, mobile banking there, net banking there. 5 to 7 कीवर्ड तुसी लिखो, कीवर्ड ऐसे होने चाहिए कि आपका पेपर खुल जाए. Then at the end to the keywords you must write the nature of the paper. जो तुसी रिसर्च पेपर लिखा कि is it a descriptive research paper, is it a empirical, is it a working paper, is it a cause and effect, is it a survey paper, is it a experimental paper. जिस तरह का भी पेपर तुसी लिखा you must write here. This is the first opening part of your research. ये लिखने तो बाद now we start our paper. On introduction the part, sometimes we write the word introduction. Introduction हिंदुस्तान इस तरह रिसर्च है कि ਅਸੀਂ बहुत बड़ी सारा जे 15 पेज की रिसर्च है 4 पेज ਅਸੀਂ इंट्रोडक्शन ਦੇ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ हैं. Not like introduction, it should not more than 1 page. And in this part what should you write, what is the research all about, कि जो ਤੁਸੀਂ रिसर्च ਕੀਤੀ है वो किस ਦੇ बारे है, is it related to agriculture, is it related to industry or medical science, किस ਦੇ बारे है, what is the research all about. Then why you have conduct this research, how have you conduct this research. दो parts से तुसी आंसर देने होंगे. Why you interested in this topic, you must write within 2 or 3 lines. How have you conduct this research, must write in 2 or 3 lines. Then third aspect, what are some key findings कि जो तुसी रिसर्च कीती है उसदियां key findings की रहियां. How is the research paper structured, तुसी first section ਦੇ ਵਿੱਚ key part discuss ਕੀਤਾ, second key, third key, fourth key, fifth च key, you must write here. So in the introduction don't write 3 or 4 or 5 or more pages, just write only 1 page. What is the research all about, why and how have you conduct this research, what are some key findings. मैं एक छोटी जी जिंदगी का एक्सपीरियंस ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ. ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 7-8 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਡੀਲਿਟ ਦਾ ਥੀਸਿਸ ਉੱਤਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਵਿੱਚ ਸਬਮਿਟ ਕੀਤਾ, and the university forward for evaluation the 5 foreign examiners. There was one examiner in America. मैं जो cases the introduction the part लिखा, it was near about 42 pages. The examiner ने मैंने एक मेल पाई कि it should not more than 2 pages. Now it was a big problem for me how to convert 40 pages in 2 pages. ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ 3-4 ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ you must write what is the research and why and how you have conducted this research and what are the brief some findings and how is this research paper is structured. Then I converted 40 pages in 2 pages. तो मेरी जिंदगी का जो एक्सपीरियंस है वो ये रहा कि इसमें ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना. तो आई होप कि तुसी भी 1 पेज या 1.5 पेज ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ नहीं लिखोगे. ये 3-4 क्वेश्चन ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਨਸਰ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ. Then इसमें इस तरह भी किया जाता है, what is the research problem. In the introduction part you must define what the research problem, what are the issues and challenges there, who will solve these issues,
what type of problems will arise when you will try to solve any problem, then what type of problems will arise, how to minimize these problems. You must give these answer 4 or 5. Even then it becomes an introduction. And second part, significance of your research finding. देखो, जितनी देर तक कोई स्ट्रॉन्ग रिजल्ट ना आए, कोई स्ट्रॉन्ग फाइंडिंग्स ना आन, उन्नी देर तक वो रिसर्च नहीं होंगे. Research must be significant at national level. It must be significant at international level. You must define in the first page whether this research is significant at national level or international level or both. Then what are the limitations of your research? ऐसा नहीं होगा कि किसी रिसर्च की लिमिटेशन ना हो, हर रिसर्च की कोई ना कोई लिमिटेशन जरूर होंगे. You may write like this. Then this is the first part. Now second part, which is very important part, that is a review of literature and research gap. Review of literature means ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਰਿਵਿਊ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ which are directly related to your topic. ਦੂਸਰੀਆਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੀਆਂ ਸਟੱਡੀਜ਼, ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਰਿਸਰਚ ਪੇਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਵਿਊ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਪਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਲਿਟਰੇਚਰ ਰਿਵਿਊ. that is not a literature review. ਅਗਰ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤਾਂ they must related to your main topic. ਅਗਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਿਲੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਪੇਪਰ ਰਿਵਿਊ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ. ਦੈਨ ਹੁਣ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਰਿਵਿਊ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰਿਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪੈਰਾ ਚੱਕਿਆ ਉੱਥੇ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ. ਨਾਟ ਰਿਵਿਊ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ what the author have analyzed and what type of method he has used and what conclusion he or she has drawn. 3-4 ਲਾਈਨਾਂ ਕਿ ਉਸਨੇ ਰਿਸਰਚ ਜੋ ਕੀਤੀ, ਕਿਸ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ, ਕਿਹੜੇ ਮੈਥਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ, ਕੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ, ਕੀ ਕਮੀ ਰਹੀ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਪਲੱਸ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਰਿਹਾ, that is known as a review. ਜਿਹੜੇ ਰਿਸਰਚ ਜਦੋਂ ਰਿਸਰਚ ਪੇਪਰ ਲਿਖਦੇ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਪਲੈਗਰਿਜ਼ਮ ਚੈੱਕ ਹੁੰਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਲੈਗਰਿਜ਼ਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਰਿਵਿਊ ਆਫ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੇ ਪਾਰਟ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ. ਕਿਉਂ? ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਐਸਾ ਸੱਚੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਉੱਥੇ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ. ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਹੈ. 3-4 ਗੱਲਾਂ ਕਿ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਉਸ ਦੀਆਂ ਫਾਈਂਡਿੰਗਸ ਆਈਆਂ, ਕੀ ਉਸ ਦੀਆਂ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨਸ ਰਹੀਆਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਇਟ ਇਜ਼ ਏ ਰਿਵਿਊ ਪਾਰਟ. ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਨੇ का आर्टिकल रिव्यू करने, अगर इफ यू आर राइटिंग ए रिसर्च पेपर you must write at least 15 to 20 research paper depending upon the objectives of your research paper. If there is one objective, you must write at least 15 research papers and conclude them what they have done the earlier studies. That is known as research gap. सारी दी सारी study, either you are doing PhD, MPhil or research paper writing, it depends, it is a based on research gap. ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਹੋਈਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਕਮੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਫਰਦਰ ਤੁਸੀਂ what you can do, that is known as a research gap. ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਰਿਸਰਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਟ ਇਜ਼ ਐਡੀਸ਼ਨ ਟੂ ਦ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਲਿਟਰੇਚਰ, ਕਿ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸੇਮ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ. ਇਟ ਇਜ਼ ਦ ਐਡੀਸ਼ਨ ਟੂ ਦ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਲਿਟਰੇਚਰ. ਸੈਕਿੰਡ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਆਵਰ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਇਜ਼ ਨਿਊ, ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਸੈਕਿੰਡ dimension. Third dimension may be if we are doing new research with new methods, new time period, new methodology. It is a new paper. The best method is which is the new research paper. That is the best paper. What I want to say, all research is based on research gap. एक रिसर्चर ਨੂੰ बड़े अच्छे तरीके ਦੇ ਨਾਲ जो रिसर्च गैप है वो फाइंड आउट करना चाहिए है. Then this is again very important part.
ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲੱਗੇ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਡਰੈਸ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲੋਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਹਾਊ ਯੂਅਰ ਰਿਸਰਚ ਔਰ ਸਟੱਡੀ ਇਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਟ ਫਰੋਮ ਅਰਲੀਅਰ ਸਟੱਡੀਜ਼। ਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਸਰਚ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਰਿਸਰਚਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਲਿਖੇ ਕਿ ਮਾਈ ਰਿਸਰਚ ਇਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਟ ਇਨ ਦਿਸ ਵੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇਟੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਇਵੈਲੂਏਟਰ ਜਾਂ ਰਿਵਿਊਅਰ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ, ਰਿਸਰਚਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਉਸਨੇ ਰਿਸਰਚ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸਦੀ ਰਿਸਰਚ ਇਸ ਕਰਕੇ। So please remember it. This part is very, very important part. How your research or study is different from the earlier study. अगर अच्छा रिव्यूअर होएगा तो उसने एकदम पता लग जाएगा कि जो स्टेटमेंट ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸਹੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਗਲਤ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਮਾਈ ਸਟੱਡੀ ਇਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਟ, ਐਗਜ਼ਾਮਿਨਰ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। अगर if your study is different, then it should be different and you should write in a different way, then it is a then ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ minor research questions ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਰਟੀਕਲ ਜਾਂ ਆਪਣੇ PhD ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ ਤਾਂ you must find minor research questions ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ PhD ਕਰੋ ਜਾਂ ਰਿਸਰਚ ਪੇਪਰ ਲਿਖੋ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਲ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੈ, ਮਾਈਨਰ ਰਿਸਰਚ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੈ, ਯੂ ਮਸਟ ਰਾਈਟ 5 or 10 ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ। then minor research paper questions, after that you fix some major research objectives. If it is a research paper, one objective is sufficient. If it is a PhD, it may be 3 or 4 research objectives, not more than। और हर ऑब्जेक्टिव ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਡਿਟਰਮਿਨ ਕੀਤਾ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਥੋਰਲੀ ਰਿਵਿਊ ਆਫ ਲਿਟਰੇਚਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ 10 ਪੇਪਰ ਰਿਵਿਊ ਕੀਤੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ 10 ਰਿਵਿਊ ਕੀਤੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਫਸਟ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਡਰਾ ਕੀਤਾ, ਦੈਨ ਨੈਕਸਟ ਅਸੀਂ 10 ਹੋਰ ਕੀਤੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਸੈਕੰਡ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੀਤੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਰਿਸਰਚ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਜੋ ਕੀ ਰਿਸਰਚ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਹੈ, ਮੇਜਰ ਰਿਸਰਚ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਹੈ, उसके लिए थॉरली ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਵਿਊ ਆਫ ਲਿਟਰੇਚਰ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦੈਨ ਹਾਈਪੋਥੀਸਿਸ, ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸਰਚ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਈਪੋਥੀਸਿਸ ਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੇਬੀ ਨਲ ਹਾਈਪੋਥੀਸਿਸ, ਮੇਬੀ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਹਾਈਪੋਥੀਸਿਸ, will test on 1% or 5%। ਤਾਂ ਇਹ पार्ट है इसका रिसर्च का मेजर पार्ट है कि माइनर रिसर्च क्वेश्चन की है, देन व्हाट आर द मेजर रिसर्च ऑब्जेक्टिव और hypothesis। in case of PhD it may be 3 or 4 research objectives, in case of research paper maybe 1, maybe 2, not more than that। then research methodology, how you will find the how you will conduct the research। in technically we use the research methodology। if you use the word research methodology, then we use all the parameters of the research methodology, otherwise you just simply write methodology। if you write the methodology, you can write any subheading। if you write research methodology, then all the technical parts should be there। in my opinion, the researcher should write methodology। if research methodology, then these parts should be covered। research design, what is research design? Okay, what about the study is it a descriptive study, is it a survey based study, कैसी study है, कैसा research ਦਾ design किस तरह ਦਾ है। ਤਾਂ first paragraph ਜੋ ਹੈ ਉਹ research design ਦੇ ਨਾਲ related ਹੁੰਦਾ ਹੈ। then sample design, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੈਂਪਲ ਸਾਈਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹੋ। ਸੈਂਪਲ ਸਾਈਜ਼ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਲ ਫੀਮੇਲ
ਜਾਂ ਹੋਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨ ਦੇ कैसा साडा सैंपल डिजाइन होएगा से सैंपल साइज इज 500 500 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ that is known as sample design। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੈਂਪਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਹੈ ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੀ 500 ਮੇਰਾ ਸੈਂਪਲ ਸਾਈਜ਼ ਹੈ 1000 ਸੈਂਪਲ ਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਗਰ ਸੈਂਪਲ ਸਾਈਜ਼ ਰੱਖਦੇ ਹੋ then it is a part of research methodology। अगर सिंपल वैसे ऐसी कोई फिक्स कर लेने हो then it is a part of methodology or it is a method or part। then universe of the study and now ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ study the universe from where you will collect the information that is known as location of the research। universe of study means location from where you will collect the data that is known as universe of the study। then time period of the study जो टाइम पीरियड है इट शुड बी ए नॉर्मल टाइम पीरियड। अगर नॉर्मल पीरियड ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਹੈ ਉਹ ਅੱਛੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਆਣਗੇ। ਜੇ ਐਬਨੋਰਮਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਆਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ 2019 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਟਿਲ ਡੇਟ ਕਰੋਨਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਜੇ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਰਕੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਨਾਰਮਲ time period for study your results may be different। so what I want to say when you analyze the results time period must be normal। then type of data two types of data normally we use in the research one may be primary data second data। in real terms if we say both types of data we normally use primary data and also secondary data। if we get the first information then it is a primary data if we get the data from some other sources then it becomes the secondary data। normally we use both types of data। then now statistical tools or methods ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਿਕਾਲਨੇ ਹੈ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਿਕਾਲਣ ਦੇ ਲਈ which type of method you will use। the method should be relevant to the study relevant to the objectives। so many methods are available but we should select only appropriate methods। maybe descriptive statistics है correlation है regression है chi-square test है कैसिटी टेस्ट है कैसा मैथड यूज करना है ये ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਸਰਚ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਂਟਲ ਐਬਿਲਿਟੀ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਮੈਥਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ। तो ਜਿਹੜੇ ਇਹ 5 और 6 ਪਾਰਟਸ ਹੈ they are part of research methodology। then research techniques there are so many research techniques are available scaling techniques are available 3 point Likert type 5 point Likert type so many scaling techniques are available। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ it depends upon the objectives of the research। if you select the scaling techniques or research techniques according to your objectives then it is a appropriate। data processing ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅੱਜਕੱਲ ਤੇ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਵੀ ਆ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ SPSS ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਸਟੈਟਿਸਟੀਕਲ ਪੈਕੇਜ ਫਾਰ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਸਿਸ। ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ it is normally we can process the data with the help of statistical package for social sciences। then there is a efficiency data software ਬੜੇ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਹੈ 6-7 ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਦਾ ਐਸੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਾਲ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਡਾਟਾ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਲਿਆ ਨਾਓ ਟੈਸਟ ਦਾ ਹਾਈਪੋਥੀਸਿਸ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਬਜੈਕਟਿਵਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਪੋਥੀਸਿਸ ਫਿਕਸ ਕੀਤਾ whether this hypothesis is accepted or it may be accepted may be rejected। then expected outcomes ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਬਿਗਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸਰਚ ਕਰ ਲਓਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੀ ਆਊਟਕਮ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕੀ ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਆਊਟਕਮ ਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘਟ ਗਿਆ
ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਕਨਿਕ ਸਪॉट ਹੈ ਉਹ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ ਤੇ in thousands ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਅੱਜਕੱਲ ਮਨਾਲੀ ਔਰ ਸ਼ਿਮਲਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹੈ ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਟ ਵਿਲ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਫਾਰ ਦਾ ਥਰਡ ਵੇਵ ਇਤਨੀ ਗੈਦਰਿੰਗ ਉੱਥੇ ਹੋ ਗਈ ਕੋਈ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ it will create again problem of corona which may be considered a third wave तो ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਣਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਆਉਣ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਲੈਣੇ ਨਾਓ ਫਿਰ ਅਗੇਨ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਸ ਆਫ ਦਾ ਸਟੱਡੀ ਐਟ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੀ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਸ ਹੋਗੀ ਵਿਚ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਿਲ ਬੀ ਬੈਨੀਫਿਟਡ which organization will be benefited from your study what will be the study of your significance of your study at international level ਤੇ ਕੌਣ ਕਿਸ ਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ then ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਰਿਸਰਚ ਦਾ ਪਾਰਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਦੋਂ PhD ਦਾ ਥੀਸਿਸ ਲਿਖਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹਾਈ ਰਿਸਰਚ ਪੇਪਰ ਲਿਖਦੇ ਆ ਉਹ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਤਾਂ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜੇ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ 2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ 4 ਹੋ ਗਈ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ 50% ਇਨਕਰੀਜ਼ ਇਹੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਏਗਾ ਨਾ ਜੇ 4 ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 2 ਰਹਿ ਗਈ 50% ਡਿਕਲਾਈਨ ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਦਿੰਨੇ ਆ ਬਟ ਅਗਲਾ ਪਾਰਟ ਕੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੁਣ ਅਗਰ ਕੋਈ 2 ਤੋਂ 4 ਹੁੰਦੀ ਹੈ what are the factors behind that ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੌਜਿਕ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ these are the causes or factors due to this something increased or something decreased then it becomes discussion so all the researchers should write definitely write here okay, what are the causes what are the factors behind any increase or decrease then this is a major part of your research then emerging issues challenges and opportunity ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ emerge ਹੁੰਦੇ ਹੈ what type of challenges are there we know where are challenges there are opportunities are also कोई ऐसी चीज नहीं जितने चैलेंज होते opportunity ना हो तो this is again important part emerging issues challenges and opportunities then at the end of the research paper you must give suggestions or recommendations you say very strongly put your argument on the basis of my survey on the basis of my study I recommend the following points you give the recommendations to the government so this you know in Punjab जो सिट है इत्थे कोटकपूरा च गोलीकांड होया उत्थे एक सिट स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम आजकल इन्वेस्टिगेशन कर रही है after that the sit committee will not give the suggestion to the government the sit will give the recommendations so same ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਸਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਆਪਣਾ PhD ਦਾ ਥੀਸਿਸ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰਿਸਰਚ ਪੇਪਰ ਹੈ you must give the strong recommendations then future areas of comprehensive research ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੋ ਕਿ these are the future areas of comprehensive research ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਨੈਕਸਟ ਪਰਸਨ ਆਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟਿਸਪੈਂਟਸ ਨੇ PhD ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਆਡੀਅנס ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੈਟਾਗਰੀ ਚ ਹੈ ਵੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਤਾਂ you must go to the library if not the library go to the show center you find the at the end of the thesis future areas of comprehensive research you can start your research from this part then conclusion now you will conclude your studies okay, what conclusions you have drawn second before this you must write policy implications policy implications की है what are the policy implications of your
research, which department will use the recommendations given by yourself. You must write conclusion, policy implication. Then end note. End note means if you used any technical or difficult word in the research paper, then you must define here what is the meaning of that word or that phrase. Then references, how to write the references. देखिए अगर कोई आपने बुक यूज की है, then you can write Amandeep, फिर year, title of the book, from where it is published. New Delhi, Deep and Deep Public. If it is a research paper, you may write here like ਜਿਵੇਂ ਅਰੋੜਾ ਯੂ ਐਂਡ ਬਰਮਾ ਆਰ, ਫਿਰ ਈਅਰ, ਟੌਪਿਕ ਦਾ ਨਾਮ, then ਜਰਨਲ ਦਾ ਨਾਮ, then ਵੋਲਿਊਮ, ਇਸ਼ੂ ਨੰਬਰ, ਮੰਥ, ਫਿਰ ਪੇजेस ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਪੀ ਲਿਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, you just write the number of it is understood, it is these are the pages. तो ये है रिसर्च पेपर। नाउ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸਰਚ ਪੇਪਰ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਕਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਬਲਿਸ਼ ਕਰਾਓਗੇ? ਸੋ ਮੈਨੀ ਜਰਨਲਸ ਆਰ ਅਵੇਲੇਬਲ। one journal is known as peer reviewed referred journal, which is very important journal. When reviewers, the research paper is written by the experts of the field and it is sent to the experts, and जो experts है वो अपने view देंदे ने, then this is known as peer reviewed referred journal. Or remember it, at present all the peer reviewed referred journals, they are under the category of UGC care list. What is index journal? So many indexes are available with different parameters. If your paper is a qualitative paper, it must be indexed somewhere. Maybe Scopus index भी हो सकता है, ABDC journal Scopus भी हो सकता है. Then double blind review journal, ਨਾ ਤਾਂ author ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾ reviewer ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, और reviewer ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੈ, ਤੇ author ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੇਪਰ ਕਿਸ ਕੋਲ ਗਿਆ ਹੈ. Then it is becomes a double blind review. Then single, same ਉਹਦੇ single ਹੋ ਜਾਂਦਾ. Then what are Scopus journal? At present in the social sciences, the top most two types of research papers are journals are there. One is known as Scopus journal, second is known as ABDC journal. Both some journals may be like maybe ABDC maybe in the Scopus, but remember it, sometimes जो ABDC journal है, it is not necessarily it may be in the Scopus categories, maybe in UGC care list. But remember it, two types of journals are very important. One is Scopus, international है, same is the ABDC Australian journal है. Then ISI, Institution for Scientific Information, a science engineering ਦੇ researcher ਦੇ ਲਈ ਹੈ. SCI ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੈ, engineering ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਲਈ. और एक है what is I10, H10. I10 means index refers to the number of paper with 10 or more citation. अगर किसी research paper दियां 10 or more than 10 citation आ जांदियां ने, it is known as I10. और I10 is known as a good indicator of your quality of research. Then journal impact. Journal impacts का हेलो जो इम्पैक्ट है, इट इज ऑलवेज ऑफ द जर्नल. जितने क्वालिटी रिसर्च पेपर होंगे, ज़्यादा होंगे किसी जर्नल ਦੇ ਵਿੱਚ, उतनी उसकी क्वालिटी बढ़ जाती है, इम्पैक्ट भी बढ़ जाता है. सिमिलरली ਹੁਣ सेकंड पार्ट है, इफ यू आर इंटरेस्टेड इन to get major research project or minor research project, which type of institutions in India are available to provide the financial grant, financial support, or approve your topic. It may be social sciences, it may be medical, engineering, कोई भी हो सकता है. First, very important, Indian Council of Social Science Research, ICSSR, New Delhi,
Mainly, this organization provides grants for the social sciences. Then UGC, University Grants Commission, New Delhi, it provides grants for science, engineering, social sciences. All India Council of Technical Education, ILO, International Labour Organization, Planning Commission of India, which is known as Niti Aayog. Again, it provides financial support. Ministry of Consumer Welfare, New Delhi, AIU, Association of Indian University, New Delhi, then Indian Institute of Advanced Study, शिमला. अगर किसी ने कोई रिसर्च पेपर लिखना है, सिनॉप्सिस लिखना है, तो जो इंडियन इंस्टीट्यूशन ऑफ एडवांस स्टडी शिमला है, ये अकोमोडेशन प्रोवाइड करती है. Then Indian Banking Association, then World Bank, then World Health Organization, Research and Development in Processed Food Sector, Indian Council of Agriculture Research, then consultancy projects, then Department of Science and DST, साइंस ਦੇ ਲਈ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਅੱਛੀ ਫੰਡਿੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ. then Alumni Association Punjab University Chandigarh, Ministry of Environment and Forest, Economic Growth and Social Change. Then if we discuss in detail DST projects, the science students or engineering background students or researchers can apply, and very handsome grant is always provided by the DST. Then ICSSR, the top most or biggest जो fellowship है वो है national fellowship. National fellowship is given to the person up to 70 years age. There are two types of category. One is non-specific category. You can put any topic and ICSSR will evaluate your proposal, and ICSSR can provide financial support and can improve your topic. And some are the specific category. Priority areas ICSSR ਦੇ ਹੈ BR Ambedkar National Fellowship. ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੈਟਾਗਰੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰੋ. BR Ambedkar ਦੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ. ਤੇ ਮੌਲਾਨਾ ਆਜ਼ਾਦ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਰਾਧਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਅਬਦੁਲ ਕਲਾਮ ਹੈ, ਸੋਜਨੀ ਨਾਇਡੂ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ ਹੈ. Like this, is there are so many national fellowships are there. This is the top most or biggest project or fellowship है ICSSR का सबसे बड़ा. Then second is senior fellowship, up to 45 to 70 years ICSSR provides senior fellowships, but the condition is you must be PhD and you should have some qualitative research paper in your hand. Then postdoctorate fellowship, up to 45 or say less than 45, you can get this postdoctorate fellowship. Then doctorate fellowship, अगर तुसी PhD करनी है, even then जो ICSSR New Delhi है इसके लिए काफी grant देता है, but the condition is you must be registered for PhD in any recognized university. Then major and minor research projects, देखिए ICSSR ने पहला कोई मर्जी से अप्लाई कर दिया, but now they have specified the themes. जिनमें state and democracy, it is related to political science, urban transformation, media, culture and society, governance, innovation and public policy, agriculture and rural development, then health, environment, science and education, social media and technology, politics, law and economics, employment, skills and rural transformation. So they have specified the categories and you can submit your proposal on any broader theme. These are the broader areas, you can put any topic.
Then research programs. ICSSR provides grants for research programs. Grants are given to team of research. ਤੁਸੀਂ 5-7 ਜਾਣੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਵੀ ICSSR ਤੋਂ grant ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ. Then data collection from abroad. ICSSR also provides financial grant for the scholars to collect data from abroad. अगर ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ project ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ PhD ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, you are interested to collect some data from the foreign countries, you can apply to the ICSSR for financial support. Even in India, if you are doing PhD or you are registered somewhere in the university, you wish to collect data from India, you can apply to the ICSSR for financial grant. Then international research programs. ICSSR also provides some financial support for international collaborations. अगर ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰਲੇ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ you can apply to the ICSSR. Then UGC is another big body which provides financial support major and minor research projects. Science है, arts है, कोई भी है, UGC also provides financial support. Research award, PDF, postdoctorate fellowship, doctorate fellowship, women research award. Similarly, AIU, All India University, also provides some financial support for the research paper on education, maybe education policy, maybe education system. You can apply and you can get up to 5 lakh rupees from AIU. Then there is so many other organizations are there. One organization is that is not Ministry of Consumer Welfare. Easily you can get the project. This is again very good place. Major research project Shimla. अगर तुसी कोई research paper लिखना है, synopsis लिखना है, you can go to this organization. बहुत अच्छी organization है शिमला में बनी है. तानु free accommodation भी provide कर दिया for 1 month और for 2 month. अगर तुसी कोई research paper या कोई synopsis वगैरह लिखना है. Then research projects of IBA. अगर कोई बैंकिंग सेक्टर पे काम करता है ਤਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਬੈਂਕਿੰਗ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਹੈ ਉਹ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਨੇਚਰ ਦਾ ਹੈ. ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬੈਂਕਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਨੈਚੁਰਲੀ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬੜੇ ਈਜ਼ੀਲੀ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਦੈਨ World Bank again provides very good or handsome financial grant. You can apply to the World Bank. Then WHO, World Health Organization, also provides some grants for the cancer or other major diseases. Mental health है, cancer है, disability है, some other dangerous diseases. Then so many other departments are there. Now, how to prepare the research proposal? The points are the same pattern as research paper. You just prepare the research proposal. What is the research problem? Then what is the review of literature? Then what are the objectives? What are the hypotheses? What is the research methodology? Whom this research will be useful? Whether it will be useful for the national level or international level. Again, it is very useful. Then you will prepare the budget. Budget from at which items, how much you will spend. It depends on your mental ability, how you prepare the budget. But UGC or ICSSR or DST very particularly and very liberal to provide
substantial grant. This is almost regarding the research, how to write the quality research paper, and how to prepare the research project, and which type of institutions are providing grants. One more just a minute, please. ऐसा कोई भी इंसान नहीं, अगर तुसी अपने मन च बना लिया कि मैं रिसर्च करनी है, देखो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड काम जरूर होता है, पर व्हेन यू मेक योर माइंड how to develop the research topic, how to face all these problems, then nothing is impossible. Just see one video. हेलो, हाँ जी रीमा मैम। हेलो। हाँ जी रीमा मैम। सर एक मिनट सर, वो वीडियो प्ले किया है सर ने, बट उसका वॉल्यूम नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक ठीक, मुझे बता दो प्लीज। हाँ जी। सर एक्चुअली वॉइस नहीं आ रहा है वीडियो का। डॉक्टर उपल। हेलो। सर एक्चुअली ना वीडियो का वॉइस नहीं आ रहा है। जब आप शेयर करेंगे ना स्क्रीन, नहीं नहीं कोई वॉइस नहीं आ रहा है। जब आप स्क्रीन शेयर करते हो तो उसमें ना एक शेयर साउंड का ऑप्शन आता है, वो भी प्लीज क्लिक कर दीजिए। अच्छा, एक मैडम जस्ट वेट प्लीज। ओके सर। ओके। हाँ जी सर, प्रॉपर। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम, आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम, तूफान से ही तो लड़ने खुदा ने तुझे गढ़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है।
जो पड़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। Yes, madam, my lecture is over now. Any question, please, any clarification? Yeah, students, if you have any queries, then please ask our speaker. Good morning, sir. Morning. Hello. Hello. Good morning, sir. Good morning. Sir, I am Meet from Shri Guru Granth Sahib World University. I have one question related to fellowships. Okay. What are the basic requirements to get this all fellowships? I mean, we have to clear some exam or on the basis of everything. No, आपकी आवाज नहीं आ रही मेरे को। Hello. आवाज नहीं आई मैडम, तो कहा कि ना साइन है। Hello. हाँ जी मैडम। हेलो। Sir, question is, what are the basic requirements to get these all fellowships? From which institution? Sir, Shri Guru Granth Sahib World University. These are the Indian universities which I discussed with you. जैसे UGC, ICS, sir, they are concerned with Indian universities. It is not related to foreign universities. No, sir, I mean to say we should have to clear some examination of all these universities. No examination. But just where you are working, your institution should be under 2F and 12B. Okay, sir. Other things will depend upon your research proposal. Okay, sir. Thank you. Okay, बेटा। डॉक्टर साहब, हाँ जी विमल जी। हाँ सर, इसमें मैं एक ऐड ऑन करता हूँ बिटिया के लिए कि he should consult the website of UGC as well as AICT, sir. So there are very good schemes for the fellowship for the PG student as well as for the researchers. And even for the young researchers, the AICT as well as UGC both are funding, and the funding is very good. So Yes. regularly the students of PG and the new researchers should consult the website of UGC as well as AICT. Yes. And they should avail the young teachers, young researchers like this. Yes. बिल्कुल सही। Any other question, please? Good afternoon, sir. Myself Rohit Shukla from JP University of Information Technology. I just want to ask one basic question, that what is the difference between abstract and conclusion? Or in the abstract also we write some point of result, some point of introduction, and in the conclusion also we start from the introduction, and after that we write some part of the result. So what are the basic difference between that two? देखिए डॉक्टर साहब, there is some minor difference between the abstract and conclusion. When we write the abstract, in the abstract we write 3 parts. First part, first 2 lines or maybe 3 lines should be background of the study. In case of abstract, we should write 2 or 3 lines background of the study. Then next 2 lines only conclusion within 2 or 3 lines. Then third part, which type of method you have used. But in case of conclusion, we never discuss the method which we use. We just conclude what we have done in the study and what is the outcome of that. This is the basic difference between the abstract and conclusion. Both cannot be same. Thank you so much, sir. Thank you. Okay. Yes, students. Good afternoon, sir. Good afternoon. Sir, my name is Rishika Gupta from PGCG 11. Sir, I wanted to ask that what is the minimum and maximum time which can be taken in the PhD program, and what if like it is 5 or 6 years, and what if we are not able to complete our research paper in those 6 years? देखिए जहाँ तक तो PhD का क्वेश्चन है, the minimum time period for PhD is
2 and 5, 2 साल 6 महीने, 2.5 साल के लिए मिनिमम पीरियड है. इट मे बी 3 years, ठीक है. Up to 5 years you can take the extension. After 3 years, 2 years you can take the extension, but after that, after 5 years, it becomes very, very difficult to take the extension for PhD. Second question is, Sir, if we are not able to complete our research paper in 5 years, so we have to start again then? a research paper for PhD, 2 research Yes. papers for PhD. No, not like this. Such type of condition are not there. You should complete 2 research paper during the during 3 years. If the time period for the PhD is 3 years, you will complete 2 research papers within 3 years. If you will not complete 2 research paper, then you can take the extension for the research paper, not for PhD. University will give without any charging any money from to you. यूनिवर्सिटी आपको रिसर्च पेपर लिखने के लिए 3 साल के बाद बिना किसी फीस के टाइम दे सकती है. Okay, sir. Thank you so much. इसमें Yes, students. बस मैं 1 मिनट फ्री हो गया. Anyone else? हाँ जी. Okay. So now I would like to invite Dr. Vimal to please give us the presidential remarks. Good afternoon to all. First of all, I'm not here for the presidential remarks. Basically, I am here to express my gratitude to Dr. R.K. Uppal. Yesterday, when we were talking that we have to give the introduction for the Dr. Uppal, so I requested Ma'am Rima for the introduction. Basically, to conclude the introduction for such a nice person and such a person who is having a very good research work, not only in the area of Manoj. I'm sure, sir, that you are one of the leading researchers in the northern area. And as far as your qualification part is concerned, I don't feel that we have any kind of teachers who is having such a rich qualifications as well as research work. If I'm not wrong, sir, that your work is recognized by more than 20 international universities, and your 16 books are also available in the Parliament of Government of India. Sir, on my personal behalf and on behalf of the Center for Innovation and Biodesign and all the participants and their respective coordinators, sir, I am grateful to you for sparing your valuable time and discussing such a nice topic and expressing each and every step with the jury. And sir, definitely, even after 21 years of experience, I was able to learn a lot from your presentation, sir. And as far as Dr. Uppal's part is concerned, being researcher, when I came in the area of Punjab, and I got the first interaction in the area of Dhyana, sir. If I'm not wrong, that was the Kamla Gotia College, sir. And that day, in the year 2005 to till day, I am learning from him, and he's such a nice man, as a great teacher and a great philosopher. And I assure all the participants that whenever the situation will permit us, we will arrange the physical meeting and the interaction with Dr. Uppal at CGI or at any of the college associated with us. Sir, once again, I am thankful to you, to all the participants and all the coordinators associated with us. And I have one information for all the participants, said that on request of the number of the participants, that the Sunday is the only one holiday for us, and we are not in position, all of the participants are not in position to join the session. So it is decided that this session will now take place on every Saturday at 11. So please spare your time accordingly, because in most of the universities, the Saturday is the holiday. But again, if any kind of the inconvenience will be there, that will be addressed. And once again, sir, I am thankful to you for your valuable suggestions as well as your sessions.
Thank you very much, Dr. Akyopal ji. Please Thank accept you, our Vimal ji. gratitude. Thank you so much. मैं एक छोटी जी ऑडियंस ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗਾ ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਬਿਮਲ ਅੰਜਮ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਰਿਸਰਚਰ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਿਸਟ ਨੇ मैं डीएवी कॉलेज मलोट इट इज ए पार्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट मुक्तसर बहुत छोटा कॉलेज है 16 नेशनल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस आई हैव ऑर्गेनाइज्ड इन दैट इंस्टीट्यूशन और डॉक्टर बिमल अंजम इतने अच्छे रिसर्चर इतने डेडिकेटेड ने जे मैं 16 कॉन्फ्रेंसेस ऑर्गेनाइज कीतियां कम से कम 14 कॉन्फ्रेंसेस इन्होंने इत्थे आके अटेंड भी कीतियां 14 conferences were attended by Dr. Bimal Anjam in DAV College, Malot. Once again, thank you all of you for giving this good opportunity. Thank you, Dr. Yeah. Thank you, sir. We are blessed, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you.